আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা শিখব কিভাবে লাইট স্ট্রোক টেক্সট অ্যানিমেশন করতে হয়। তো ফ্রেন্ডস আমি শুরুতেই দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের লাইট স্ট্রোক টেক্সট অ্যানিমেশনটি কেমন হবে। ওকে গাইজ, আমাদের আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফ্রেন্ডস আমাদের আজকের ভিডিওটির জন্য পিক্সেল ল্যাব, ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার এবং কাইনমাস্টার অ্যাপ এই তিনটি অ্যাপ ইউজ করতে হবে। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি পিক্সেল ল্যাব এখান থেকে ওপেন করে নিচ্ছি। অ্যাপটি ওপেন হয়ে গেলে লেয়ারে ক্লিক করে আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দিব এবং গাইজ এখান থেকে কালার সিলেক্ট করব ব্ল্যাক। ওকে গাইজ, সিম্পলি ওকে করে দেব। এরপর গাইজ টেক্সট লেখার জন্য এখানে এডিট অপশনে ক্লিক করতে হবে। তো গাইজ আমি এখানে আমার চ্যানেলের নামটি লিখছি, আপনারা আপনাদের চ্যানেলের নাম লিখবেন বা আপনি যেটাকে লাইট স্ট্রোক টেক্সট বানাতে চাচ্ছেন সেটা লিখবেন। ওকে গাইজ, লেখা হয়ে গেলে টেক্সটের সাইজ ম্যানেজ করতে হবে, এখানে একটু বড় করে নেবেন। এরপর গাইজ ফন্ট অপশনে গিয়ে ফন্ট সিলেক্ট করবেন, আমি এই ফন্টটি সিলেক্ট করছি। ওকে গাইজ, তারপর রাইটে স্ক্রল করে স্পেসিং অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং স্পেসিং 20 to 25 এর মধ্যে রাখবেন। এরপর গাইজ সিম্পলি ওকে। এরপর গাইজ স্ট্রোকে ক্লিক করবেন, এখানে এনাবল করে দিবেন। এরপর গাইজ এখান থেকে হোয়াইট কালারটি চুজ করতে হবে এবং এটির স্ট্রোক হোয়াইট 5 রাখবেন। তারপরে সিম্পলি ওকে। এরপর গাইজ এখানে টেক্সট কালার চেঞ্জ করবেন এবং এটি ব্ল্যাক করে দিবেন। তারপর সিম্পলি ওকে। এরপর গাইজ এখানে রিলেটিভ পজিশন অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং এখান থেকে আমাদের টেক্সটটি মিডল পয়েন্টে রাখতে হবে। ওকে গাইজ, তাহলে আমাদের টেক্সট কমপ্লিট। এরপর গাইজ সিম্পলি সেভ বাটনে ক্লিক করে আলট্রা চুজ করে সেভ টু গ্যালারি করে দিতে হবে। ওকে, পারফেক্ট। এরপর গাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার অ্যাপটি ওপেন করতে হবে, তারপর লোড ফটোতে ক্লিক করতে হবে এবং আমাদের গ্যালারি থেকে পিক্সেল ল্যাবের টেক্সটটি অ্যাড করতে হবে। এরপর গাইজ এখানে অটো অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং আপনারা দেখছেন এখানে হোয়াইট কালারটিকে সিলেক্ট করতে হবে, হোয়াইট কালারটি। তো গাইজ আপনারা দেখছেন হোয়াইট কালারটি এখন নেই। তারপর গাইজ আবারও আরেকটি ওয়ার্ডেও সেম প্রসেস, তারপর সিম্পলি ওকে। ওকে গাইজ, তারপরে এখানে স্মুথ 4 বা 5 করে নেবেন, তারপরে সিম্পলি সেভ বাটনে ক্লিক করবেন। ওকে গাইজ, এবার আমি কাইনমাস্টার অ্যাপটি ওপেন করে নেব এবং ক্রিয়েট নাওতে ক্লিক করব এবং 16:9 রেশিও নিব। তারপর গাইজ সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে হবে এবং ডিউরেশন 7 করে দিবেন। এরপর গাইজ লেয়ারের উপর ক্লিক করে মিডিয়াতে ক্লিক করতে হবে এবং আমাদের পিকটি সিলেক্ট করতে হবে। তারপর গাইজ এভাবে পিকটি বড় করে নিন। পারফেক্ট। এরপর গাইজ সিম্পলি ওকে। এরপর গাইজ লেয়ার অপশনে ক্লিক করে হ্যান্ড ড্রয়িং অপশনটি চুজ করতে হবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ব্রাশটি ইউজ করতে হবে। ওকে গাইজ, এখন আমাদের এই ওয়ার্ডের উপর দিয়ে ড্রয়িং করতে হবে। আমি যেভাবে করছি ঠিক আপনারাও সেভাবেই করবেন। পারফেক্ট।
ওকে গাইস, এটাও সেম ভাবে এভাবে ড্রয়িং করে নিতে হবে। ড্রয়িং হয়ে গেলে সিম্পলি ওকে। এরপর গাইস আমাদের টেক্সটটি একটু ছোট করে নিতে হবে। এরপর গাইস আমাদের ড্রয়িং ও টেক্সটের উপরে খুব ভালোভাবে পারফেক্টলি বসিয়ে দিতে হবে। এরপর গাইস ড্রয়িং অপশনটি ক্লিক করে এখানে 3 ডটের উপর ক্লিক করতে হবে এবং এখানে সেন্ড টু ব্যাক করে দিতে হবে। সেকেন্ড ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও সেম প্রসেস। এরপর গাইস সবগুলো লেয়ারই আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে সমান করতে হবে। ওকে, পারফেক্ট। এরপর গাইস ড্রয়িং অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে ইন অ্যানিমেশনের এখানে ড্র বাই স্ট্রোক করে দিতে হবে। আমি এখানে 3 করে দিচ্ছি, তারপর সিম্পলি ওকে। সেকেন্ড ওয়ার্ডের ড্রয়িং এর ক্ষেত্রেও সেম প্রসেস। এবং এখানেও আপনারা 3 করে দিবেন, এরপর সিম্পলি ওকে। ওকে গাইজ, আপনারা এরপর দেখতে পাচ্ছেন একটি লুক আসছে ধীরে ধীরে। এরপর গাইজ লেয়ার অপশনে ক্লিক করে মিডিয়াতে গিয়ে একটি পিক সিলেক্ট করতে হবে। তারপর গাইজ এটি ব্লেন্ডিং করে দিতে হবে এবং এখানে ব্লেন্ডিং অপশনে স্ক্রিন করে দিতে হবে। তারপর এই পিকটি আপনারা ছোট করে নেবেন। তারপর গাইজ এই পিকটির লেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডের লেয়ারে সমান করে দিতে হবে এবং ড্র যেখান থেকে শুরু হয় সেখানেই এই লেয়ারটি রাখতে হবে। তারপর সিম্পলি ওকে। এরপর গাইজ 2 আঙ্গুল দুপাশে দিয়ে লেয়ারগুলো বড় করে নিতে হবে। এরপর গাইজ চাবির অপশনে ক্লিক করে আমি যেভাবে করছি আপনারাও ঠিক সেভাবেই করবেন। পারফেক্ট। তো গাইস আপনারা দেখছেন প্লে করলে কিছুটা এরকম দেখাবে। এরপর গাইস সেকেন্ড ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও সেম প্রসেস। এরপর গাইস লেয়ারের উপর ক্লিক করে মিডিয়াতে ক্লিক করতে হবে এবং আরেকটি পিক সিলেক্ট করতে হবে। এবারও গাইস সেম প্রসেস। এরপর গাইস ড্র যেখান থেকে শুরু হবে সেখানেই রাখতে হবে এটি। এরপর গাইস চাবির অপশনে ক্লিক করে আবারও সেম প্রসেস। গাইস এভাবে আমার মতো করবেন আপনারাও।
তো গাইজ আপনারা এভাবে একই ওয়ার্ডে কয়েকটি লাইট ইফেক্ট ইউজ করতে পারেন। আর এটা খুবই প্রফেশনাল লুক দিবে। ওকে গাইজ, তারপর সিম্পলি সেম প্রসেস। পারফেক্ট। এরপর সিম্পলি ওকে। এরপর গাইজ আমাদের আজকের প্রজেক্টটি কমপ্লিট। তো গাইজ আমি এটি একটু চালু করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুবই প্রফেশনাল একটি লুক দেখা যাচ্ছে। তো গাইজ আপনারাও সিম্পলি এভাবে লাইট টেক্সট অ্যানিমেশন করতে পারেন। আরেকটা জিনিস খুব সহজেই করতে পারেন, সেটা হচ্ছে আমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করতে পারেন। ওকে guys, thanks for watching this video and subscribe our channel.